Good evening, everybody, and welcome to the Tolerantia Awards 2021. On behalf of the Rainbow Project, Mano, SOS Homophobia, and Tlamba, thank you all for joining us for this important ceremony. The Tolerantia Awards have been presented annually since 2006, and these honour the outstanding engagement and commitment of people, institutions, and groups. Their commitment highlights democratic values such as equal rights, solidarity, social diversity, and tolerance, as well as their actions against homophobia, racism, and all forms of group-focused discrimination in their own home countries, in Europe, and beyond. The awarding organisations are members of the European Alliance Against Homophobia, the Berlin Alliance, which was founded by organisations from Germany, France, and Poland in Berlin in 2005. The Rainbow Project from Northern Ireland joined the Alliance in 2014. These organisations work together to combat discrimination and prejudice-motivated violence. They advise and support victims of homophobic, biphobic and transphobic violence and promote social enlightenment and basic democratic values in their own home countries and wider. The basis of the Alliance is the Tolerantia Declaration, which has been signed by all members. In this, it states, "We unite our power for the building of a civil society in Europe in which we can live in harmony, free from discrimination. We declare our solidarity which will help us to achieve this goal." In the spirit of the European Human Rights Convention, we oppose hatred, violence, and discrimination against social minorities. We show our solidarity with people who stand up for civil rights, equal rights, and the protection of minorities, and the maintenance of the European Human Rights Convention. We want to fight against discrimination and the isolation of homosexuals in a unified Europe. We want the basic human rights of lesbian and gays are being respected. The background to this commitment was the realisation that the fight against homophobia and violence cannot only be fought in one person's country. It has to be accepted as a European challenge in Europe that is growing together. Both are required to be joint and mutually supportive measures. Tolerance is one of the basic conditions for human rights and democracy in European cultures. We're proud to be part of the European Alliance and proud to be European. Logischerweise hast du sehr viele Fragen, nachdem du gerade beleidigt worden bist oder attackiert worden bist. Nimmt mich die Polizei ernst? Findet mich der Täter, nachdem ich ihn angezeigt habe? Oder wo finde ich einen guten Anwalt? Genau diese Fragen werden euch beantwortet, denn die bei Maneo kennen sich aus. Homophobie ist keine Meinung, Homophobie ist ein Delikt.
Anlaufstelle ist für die Opfer dieser Gewalt. Maneo unterstützt, berät, betreut und macht auch Präventionsarbeit, was ich sehr wichtig finde. City air is liberating, which is why it always attracts people with a different sexual orientation. As Lord Mayor of the city of Munich, this is not merely something that Dieter Reiter knows. He clearly and deliberately states that the strong LGBTIQ community is an important pillar in a democratic, peaceful and cosmopolitan urban society. These words alone are already a form of encouragement and support, but Dieter Reiter also campaigns for social enlightenment and tolerance, as well as for the acceptance of gender and sexual diversity. And this very specifically. In the past year, the Lord Mayor has declared the concerns of the LGBTIQ people in Munich to be a top priority and established the LGBTIQ Equality Coordination Unit as a personal field office under his own direct aegis. This is more than a mere political gesture, since this step means that the concerns of a minority are actually being taken seriously. Also, at an everyday level that mostly generates only little intention. Dieter Reiter does not shy away from adopting a position on the big stage. In June this year, he personally approached the Union of European Football Association and the German Football Association and called on both to make an emphatic and visible commitment to ensure tolerance and equality, to send out a clear signal and to enable the illumination of the Allianz Arena in rainbow colors for the European Championship Group match between Germany and Hungary on June 23rd, 2021. Although, as Lord Mayor, he had to accept the Football Association rules, he nonetheless took the opportunity to throw the weight of his personality and his office into a debate that attracted international attention and drew very many people into it. Dieter Reiter positioned himself on the right side of this debate, that is, on the side of the minorities. And in this context, he once again himself pointed out that on June 15, in several amendments and the law, the Hungarian parliament had not only reduced the rights of LGBTIQ people, but also that this resolution violated the EU Charter of Fundamental Rights, the UN Children's Rights Convention, and the case law of the European Court of Human Rights. In the course of the dispute over the illumination of the stadium, the Hungarian Prime Minister Viktor Orban cancelled his trip to Munich, but for everyone else, the Lord Mayor's words were an invitation to come to the city, either to live there or to visit it, because there you can feel free. Liebe Gäste in Berlin, ich bin stolz darauf, dass München die Heimat einer aktiven, bunten und engagierten Community ist. Dass Lesben, Schwule, Trans, Inter und queere Menschen ein selbstverständlicher Teil unserer Stadtgesellschaft sind. Und dass wir hier leben, was eigentlich selbstverständlich ist, nämlich die angeborene Würde jedes Menschen zu achten, als Grundlage für Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden. Aber leider nicht überall und immer ist das eine Selbstverständlichkeit. Deshalb braucht es klare Zeichen und Taten. So wie sich Europa heuer zum Freiheitsraum für LGBTIQ-Personen erklärt hat, ein deutliches und notwendiges Signal gegen die leider immer noch bestehende Diskriminierung von sexuellen Minderheiten in Teilen der EU.
Auch in München setzen wir solche Zeichen, wann immer wir das für nötig halten. So etwa mit der stadtweiten regenbogenfarbenen Beleuchtungsaktion beim Fußball-Europameisterschaftsspiel Deutschland gegen Ungarn im Juni in der Allianz Arena. Aber natürlich lassen wir es nicht bei Symbolpolitik bewenden, so wichtig diese auch ist. Denn beim Thema LGBTIQ geht es nach wie vor um die Durchsetzung grundlegender Rechte, um das Recht auf Diskriminierungsfreiheit, das Recht auf Anerkennung als gleichwertiges Mitglied der Gesellschaft, das Recht zu lieben, wen wir wollen, ohne Ausgrenzung oder Benachteiligung, ohne Angst vor Gewalt. Dafür müssen wir auch weiterhin ganz konkrete Schritte unternehmen. Im letzten Jahr beispielsweise habe ich die Münchner Koordinierungsstelle zur Gleichstellung von LGBTIQ zu meiner persönlichen Stabsstelle befördert und sie damit in der Verwaltung deutlich gestärkt und durchsetzungsfähiger gemacht. Vor diesem Hintergrund bedanke ich mich ganz herzlich für die Verleihung des diesjährigen Tolerantia Awards, den ich selbstverständlich auch stellvertretend für die Münchner Community und unsere solidarische Stadtgesellschaft entgegennehme. Herzlichen Dank. Hello, let me introduce to you Lambda Warszawa, the oldest still running LGBTQIAP organization in Poland. I will tell you some numbers that will show you how our work looks like. In 2020, we have managed to answer 935 phone calls on our helpline. We have provided the community with 1,254 hours of psychological counseling. We are also running the biggest LGBTQIAP library in Poland, and we are also running 9 self-support and support groups. We are also publishing Queer Storia, as you can see here, which is a social historical magazine showing people from and outside the community the history of the LGBTQIAP movement in Poland. Basically, we are focused on diversity and inclusion. That is why we have always been approaching the whole LGBTQIAP community in Poland. Thank you for listening. This year, Tolerantia Awards from the Polish side goes to Babcia Kasia, or Granny Katie, for her wonderful work for the whole LGBTQIAP community in Poland, for her being extremely strong during the protests and for fighting for our rights. Dzień dobry, jestem babcia Kasia. Tak mnie nazwały moje wnuki uliczne, taką mi ksywę dały, ponieważ byłam w grupie polskich babć, tworzyłam ją. Wprawdzie z niej już dawno wyszłam, ale dzieciaki w związku z tym tak mnie nazwały pieszczotliwie. Uwielbiam tę ksywę. Natomiast jak wyszłam na ulicę 6 lat temu, w grudniu będzie 6 lat, to oczywiście byłam po prostu Kasią. Troszkę przerażoną tym, co się dzieje w Polsce. Wtedy właśnie był gnębiony Trybunał i niszczony Trybunał Konstytucyjny i pojawiłam się 3 grudnia 2015 roku pod Trybunałem na moim pierwszym proteście w wolnej Polsce. I tak się powoli to zaczęło. Zaczęły się wolne sądy, wolna prokuratura. Kontynuowałam swój sprzeciw wobec faszyzmu pączkującego w Polsce, a szczególnie w Warszawie, ale to już się zaczęło w 2011 roku, jeszcze za poprzedniej koalicji. I tak trwało do roku 19. W 19 roku po raz pierwszy
stwierdziłam poprzez poznanych ludzi fantastycznych, wydarzenia na różnych protestach, że jest ktoś tak fantastyczny jak społeczność ludzi LGBT. Jeszcze wtedy nawet nie używałam tego określenia. Po prostu byli to ludzie homoseksualni dla mnie. Ale ponieważ poznałam fantastycznych ludzi, a również poznałam ich problemy, dosyć powierzchowne, bo ja nie pochodzę z tego środowiska, ale przypomniałam sobie wtedy spotkanie chłopca w mojej szkole podstawowej, chłopca, który był inny i który przez tą inność mi się bardzo podobał. I on z kolei, ponieważ był fizycznie bardzo silnym, młodym człowiekiem, bardzo młodym, mieliśmy wtedy 12-14 lat, bronił mnie, ponieważ ja też byłam w pewnym sensie odmienna. Może w innym sensie, ale też. I on to wiedział, on to wyczuł i mnie bronił. W pewnym momencie znikł z naszej szkoły, nie wiem do tej pory, co się z nim stało. Być może wyjechał, ale wtedy właśnie w 19 roku przypomniała mi się ta dawna wielka sympatia do wielkiego chłopaka fantastycznego. I tak naprawdę wsparcie moje dla środowiska LGBT miało miejsce w zeszłym roku. Ja stałam codziennie przez wiele miesięcy pod padem i pod kościołem Świętego Krzyża z moim przesłaniem, aktualnym wtedy, skierowanym przede wszystkim przeciwko nie prezydentowi Dudzie, no i pewnym sprawom związanym z kościołem Świętego Krzyża. Wtedy poznałam pod padem przeuroczego, przemiłego, kulturalnego Przemka. I okazało się, że się dobrze rozumiemy i nasze protesty prowadziliśmy razem, później dołączyły inne osoby. Później się zrobiło 7 sierpnia, wiadome wydarzenia na Krakowskim, niewpuszczanie mnie i nie tylko mnie do kościoła, walka z kościołem Świętego Krzyża. Cały czas byłam wspierana przez te osoby, które poznałam właśnie ze środowiska LGBT. No i stałam z tęczową flagą, chodziłam z tęczową flagą i uważałam, że mam do tego prawo. I pozwolono mi tę flagę nosić i byłam z tego dumna i uważałam, że nikt nie ma prawa mnie obrażać, wyzywać, wyrywać flagę. Po prostu, to jest moja flaga. I później przyszła jesień i zdarzyło się coś niesamowitego, bo w listopadzie, w dosyć ponury dzień, na jednym z moich ostatnich marszów z polskimi babciami, na Nowym Świecie, podeszło do mnie 2 fantastycznych chłopaków, wręczono mi dyplom honorowego członka Homokomando, opaskę, flagę. No myślałam, że zemdleję na środku tego nowego świata. No i tak się zaczęły moje jeszcze silniejsze i szersze związki z środowiskiem LGBT. I tak jest nadal. Teraz jest coraz intensywniej, ponieważ to, co wyczyniają rządzący, jak traktują instrumentalnie środowisko LGBT dla swoich celów wyborczych i nie tylko, oburza mnie straszliwie. I im bardziej oni się zachowują skandalicznie ze strefami wolnymi od LGBT, prawda, z rozganianiem marszów. W 19 roku właśnie pierwszy marsz białostocki był. Ja tym bardziej intensyfikuję swoje wsparcie swoją osobą, chociażby na marszach równości, ale na wszystkich możliwych wydarzeniach, które znam, o których się dowiaduję w Warszawie. No i tak jest do dzisiaj. I uwielbiam to środowisko. Tak naprawdę uwielbiam w tej chwili dwie społeczności. LGBT, w której nie zaznałam nic złego w zasadzie, no może z jednym małym wyjątkiem, ale to nie ma w ogóle znaczenia. Czuję się bardzo dobrze, czuję się zaakceptowana ja, a nie jestem przecież ani młoda, ani piękna, ani bogata, ani nic. I drugie środowisko dzieciaków, które wyszły na ulicę, by walczyć o swoje prawa. Najpierw młodzi klimatyczni, później dołączyły sprawy aborcji, prawda, w październiku zeszłego roku. I z tymi grupami czuję się zawsze bardzo dobrze, mimo że różni nas dużo, prawda? Z młodymi różnica wieku, często 2 pokoleń, no a ze środowiskiem LGBT tylko i wyłącznie
intymna strona życia, która w tym wypadku nie ma dla mnie znaczenia, bo kocham ludzi, a nie ich orientację. Ponieważ dowiedziałam się niedawno, że otrzymałam Nagrodę Wolności, nie pamiętam, czy ją dobrze nazywam w tym momencie. Nagrodę Tolerancji, przepraszam. Aha, bo zostałam do Nagrody Wolności Słowa, przepraszam, pomyliło mi się, do Nagrody Tolerancji. No, po prostu wstrząsnęło mną. To dobrze, że siedziałam na ławce, jak dostałam ten telefon Miłosza. Jestem przedumna. Nie jestem pewna, czy naprawdę zasługuje aż tak bardzo, ale strasznie za nią dziękuję. Hi everybody and welcome to the Tolerantia Awards 2021. My name is Aisling Toomey and I am the Policy and Advocacy Manager for the Rainbow Project here in Northern Ireland. Just want to give you a bit of the background in regards to our organisation, where we came from and the services that we provide. The Rainbow Project was established in 1994. This was a group of men who got together who were impacted by the HIV and AIDS epidemic, who got a bit of money together and started going out into bars and clubs to spread information about looking after yourself, providing sexual health support, condoms, and signposting people onto health-based organisations. Once we started talking to the community, we realised that they needed a lot more support than that. So over the last 27 years, we have built over a suite of services to provide for the LGBTQIA community here in Northern Ireland. Not only do we still provide that rapid HIV and syphilis testing here on site, we still provide our safer sex packs, we still provide that engagement and awareness around sexual health, but we also provide counselling, which is available on 2 centres across Northern Ireland and via Zoom. We also provide advocacy support for people who are experiencing homophobia, biphobic or transphobic hate crime, and this is done in association with the Police Service of Northern Ireland and the Department of Justice. And through this, we're able to provide a full range of support for a victim of homophobic, biphobic or transphobic hate crime. Not only do we support them as they move through the criminal justice service, but we also provide to make sure that all their other needs are met, whether that's advocating for a house move, advocating in terms of legal support, or for those that are newcomers to Northern Ireland, we also support them in terms of their asylum status here in Northern Ireland. We also provide family support and peer support through a range of different services that we provide right across Northern Ireland with our regional support officers. I'm absolutely delighted to be here and joining you virtually for the Tolerantia Awards. Thank you for having us. Thank you for your support as always, and I'll talk to you later. Bye! The Rainbow Project are proud to announce Les Alabi as this year's European Tolerantia Award laureate for Northern Ireland. This is in recognition of his commitment to LGBTQIA equality, for human rights, and for his work against homophobia, biphobia and transphobia as Chief Commissioner for the Northern Ireland Human Rights Commission. The Northern Ireland Human Rights Commission is a statutory body that was established in 1999 to protect and promote human rights. In accordance with the Paris Principles, the Commission reviews the adequacy and effectiveness of measures taken by the UK Government to promote and protect human rights, especially here in Northern Ireland. Les is a solicitor, and his tenure as Chief Commissioner for the Northern Ireland Human Rights Commission came to an end in summer 2021. Les is a former chair of the Northern Ireland Advisory Group for Human Rights Commission on the proposal for a Bill of Rights in Northern Ireland on economic and social rights. He is the chair of the Social Security Standards Committee for Northern Ireland, a member of the Legal Services Commission for Northern Ireland, and a member of the Legal Services Review Group. He has undertaken election monitoring on behalf of the Organisation for Security and Cooperation in Europe. He has sat on the International Organisation for Migration in Bosnia, Pakistan and Georgia. Les is also a former chair of the Immigration Subgroup for the Office of First Minister and Deputy First Minister here in Northern Ireland, and a former member of the Northern Ireland Strategic Migration Partnership for the Home Office. Les was appointed Chief Commissioner in September 2014, and he served this until summer 2021.
During his time as Chief Commissioner, Les and the Human Rights Commission have played an important role in making the human rights case for equal marriage. He worked quite closely with the Rainbow Project in the development of animations and campaigns around violence and discrimination experienced by LGBTQI people and young people, whether this discrimination or violence was experienced at home, at schools, or in institutions. These animations help to explain how human rights law means that the government is required to respect and protect the rights of LGBTQIA people. Speaking on the project, Les said, "We hope to send a strong message that it is a human right to express your identity, if you are gay, bisexual, trans, intersex, or straight, that no one should be discriminated against because of their sexual orientation. Human rights are for all and should be protected, and diversity valued." Throughout his time as Chief Commissioner, Les and the Commission have been increasing their visibility within the LGBTQI community through regular attendance to Pride and other community events, and through the ongoing work of the Commission. This has ensured that LGBTQIA equality has remained an important strategic objective. Thank you for all your hard work, Les. I'm delighted, proud and honoured to be nominated for this award. I know I'm joining a small number of outstanding individuals and the Love Equality Campaign for Equal Marriage who've received this award in the past. Northern Ireland has come a long way in advancing equality and human rights, covering issues of sexual orientation, wider reproductive rights, and beyond. Rights are never won without a struggle, and in Northern Ireland, they have been particularly hard fought for. The successes achieved have come from individuals and organisations who have taken risks, shown courage, bravery, and leadership. I can remember in the early days of marching for the equality and rights for LGBTQIA plus individuals, where marchers were outnumbered by counter-demonstrators. A generation on, that has now changed, with pre-pandemic, large, vibrant, loud, proud, colourful demonstrations of solidarity in Belfast, Derry, and elsewhere. I want to pay tribute to the leadership shown by Rainbow and other organisations who have brought these issues and the needs of the LGBTQIA plus community and individuals into the light, and have paved the way for a new generation to be open about their sexual identity and orientation. I also want to reflect that we must never be complacent, and there is still more to be done in Northern Ireland to bring about true equality and an end to homophobia, biphobia, and transphobia, so that everyone can be open about their identity without fear of reprisals on the streets, at home, in the workplaces, or elsewhere. For me, that's about winning the hearts and minds alongside having effective laws which guarantee equal treatment based on human rights. And in Northern Ireland, we still have some way to go to eliminate prejudice, hate, and fear. So for me, I see this award as part of the reflected glory for the wider work done by many others. And I'm delighted over the years, through my work in the Law Centre and the Human Rights Commission, that I have made a small contribution to a much wider struggle for rights and equality. So thank you very much for this award. It's very much appreciated. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle David Malazoué et je suis vice-président de SOS Homophobie. SOS Homophobie est une association créée en 1994, féministe, et qui lutte contre toutes les formes de violence et de discrimination à l'encontre des personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Les missions d'SOS Homophobie, qui sont assurées par des bénévoles, s'articulent autour de 3 piliers. Tout d'abord, le premier pilier, prévenir. Prévenir, c'est intervenir
dans les collèges, les lycées, pour sensibiliser les élèves aux problématiques de LGBTI-phobie. C'est également intervenir dans l'enseignement supérieur, dans les entreprises, dans les administrations, pour sensibiliser et former les adultes. Le second pilier, soutenir, c'est venir en aide aux personnes victimes de LGBTI-phobie. Leur venir en aide, c'est tout d'abord leur permettre de parler grâce à l'intermédiaire d'une ligne d'écoute anonyme, mais aussi d'un chat et d'une plateforme qui permet de recueillir leurs témoignages. Soutenir, c'est également proposer aux victimes un dispositif, une interface de première aide aux victimes pour les orienter dans leur démarche et lorsqu'elles en ont besoin, de leur proposer un accompagnement juridique personnalisé. Enfin, le dernier pilier, militer, s'articule en faveur de l'égalité des droits. SOS Homophobie est une association qui travaille de concert avec les pouvoirs publics. Par ailleurs, SOS Homophobie publie chaque année depuis 25 ans un rapport sur l'état des LGBTI-phobies en France qui constitue à ce jour la publication de références sur ce sujet. Bonjour à toutes et à tous, je me présente, donc je suis Lucille Joma, je suis la présidente de l'association SOS Homophobie et je suis ici aujourd'hui pour remettre le prix du Tolerantia, donc pour SOS Homophobie, à Élise Goldfarb et Julia Lalani. SOS Homophobie souhaite récompenser Élise et Julia donc, pour leur engagement depuis plusieurs années, à la fois dans les luttes féministes et dans les luttes contre les LGBTI-phobies. Pour faire un petit rappel, donc, elles ont été les cofondatrices du média Fresh, donc un média engagé qui a pour but de visibiliser les vécus et de casser les stéréotypes de genre. Et elles ont également, il y a 2 ans, fondé le podcast Coming Out, donc un podcast engagé, qualitatif, qui visibilise des personnalités connues, des parcours de vie, avec une envie vraiment de visibiliser, de donner des modèles et de montrer qu'il existe une diversité de personnes LGBT, il existe une diversité de parcours de vie. Donc à travers ce podcast, elles permettent à des personnalités déjà de s'exprimer sur à la fois la manière dont ils ont perçu leur orientation sexuelle ou leur identité de genre, comment ils ont accepté, et puis la manière dont ils ont annoncé à leurs proches, et puis la manière dont ça a pu être perçu. Voilà, c'est des choses qui permettent de donner des exemples, des modèles, donc à la fois aux jeunes qui s'identifient, qui se reconnaissent, qui se posent des questions sur qui ils ou elles sont. Et c'est important de pouvoir donner une représentation de ces personnes. Leur engagement passe également par un soutien financier des associations de lutte contre les LGBTI-phobies qui militent sur le terrain et qui aident les personnes victimes de LGBTI-phobie. Donc ce fut le cas en 2019 en aidant le refuge, en reversant l'intégralité des bénéfices perçus en vendant leur podcast sur la plateforme Spotify. Et cette année, elles ont choisi de soutenir SOS Homophobie. Nous espérons pouvoir remettre en main propre très prochainement à Élise et Julia donc, le joli trophée. Hello, c'est Élise et Julia. On tenait à vous remercier énormément pour cette remise de prix. Franchement, on est archi touchés. On s'y attendait vraiment pas du tout et c'est incroyable. C'est un honneur pour nous vraiment d'être récompensés pour notre engagement. Je sais pas si on a fait énormément, mais en tout cas, on espère que ça a résonné en beaucoup de monde en fait. Donc on a créé le podcast Coming Out. Et comment est-ce que cette aventure a commencé ? Bah évidemment, nous on est passé par là. Et un jour, Julia m'a dit ce serait tellement simple. Enfin, ce serait tellement plus simple de faire son coming out si on avait des représentants qui nous disaient, qui pouvaient nous rassurer sur ce sujet. On trouvait qu'il y avait vraiment pas assez de représentation en France. Et pas assez d'exemples en fait pour les jeunes. Et c'est vrai que nous, on a vécu des adolescences où on n'avait aucun exemple auquel se rattacher. On n'avait comme pas le droit à une histoire d'amour belle, comme on voit dans les films, comme on voit dans les séries. Et donc on a eu l'idée de donner la parole, d'interpeller des célébrités et de leur demander de raconter leur coming out pour aider les autres, pour qu'ils nous donnent des outils, pour qu'ils nous expliquent que tout se passe, tout peut aller, tout peut bien se passer. Donc on avait juste ce projet
Et on se disait, ok, on va faire ça. Et après, pendant le confinement, on s'est rendu compte que énormément d'associations LGBT se retrouvaient sans dons, parce que tous les dons étaient plutôt dirigés vers les hôpitaux, ce qui est totalement légitime. Mais c'est vrai que les associations se retrouvaient beaucoup avec des jeunes LGBT qui faisaient leur coming out et qui se faisaient virer de chez eux pendant le confinement. Et on s'est dit, ok, on a ce projet de podcast, il faut qu'on en fasse quelque chose, il ne faut pas juste qu'on le sorte, il faut qu'on arrive à faire des dons à des associations avec ça. Et c'est comme ça qu'on a croisé le chemin de Spotify, qui nous a permis de faire 40 000 € de dons qu'on a fait au refuge et à SOS Homophobie, qu'on adore. Et vraiment, c'était un plaisir pour nous de les aider. Et voilà, j'espère que ça aura servi. Et on a vraiment envie que tout notre travail, tout ce qu'on fait au quotidien dans notre œuvre créative, je dirais, puisse servir à la communauté de quelque façon que ce soit par des contenus, par des dons. Et voilà, j'espère que ce sera... Par des projets en tout genre. Et on en a plein la tête. Et j'espère qu'on les réalisera au fur et à mesure du temps. C'est pas fini, c'est que le début. Et la communauté LGBT, en tout cas, c'est la nôtre. C'est un très bel encouragement que vous nous faites là en nous donnant ce prix. Et du coup, ça nous donne la force de continuer. Et on a plein de projets en tête. Voilà, on a vraiment à cœur que ce ne soit plus un sujet, que les choses évoluent en ce sens et qu'on puisse tous s'aimer, quoi. Et être qui on veut être. Merci beaucoup, gros bisous et rencontrons-nous dans la vraie vie tous ensemble. Salut!